JEE మెయిన్స్ మరియు అడ్వాన్స్డ్ కోసం తెలుగులో ఓజీ కంటెంట్ అందిస్తున్న ఛానల్ JEE తెలుగు మంత్ర. వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Hello everyone, welcome to JEE Telugu Mantra. Today we will discuss about April 2nd dated shift 1 models. JEE mains first shift, different type of models are given. Our maximum mathematics is 60 to 70%. Thinking problems are given. First problem we will observe that the first problem is regarding trigonometry problem. Is April 2026 shift 1 and 2 both. The first one is very simple problem, intermediate first year problem. Sin pi by 18, sin 5 pi by 18, sin 7 pi by 8. It is 18, not 8, it is 18. Simple problem is given, intermediate 2 marks problem. And finally they ask sigma 10k by pi by 3. First we split this one. It's very easy because pi you take 180. Pi means 180, that is 180 by 18, it is 10, and here sin 5 into 10, sin 50 degrees, and sin 10 into 7, sin 70 degrees. It seems to be sin theta, sin 60 plus theta, and sin 60 minus theta. Here sin 10, sin 60 minus 10, sin 60 plus 10. Sin theta, sin 60 minus theta and sin 60 plus theta, formula is equal to 1 by 4 sin 3 theta. Now 1 by 4 into sin 3 into theta is equal to 10 degrees here. Therefore 1 by 4 into sin 30, 1 by 4 into sin 30 means 1 by 2, that means 180. 180. They ask sigma, they want 10k into pi by 3. 10k into pi by 3. Sin, they want the value of sin 10k into pi by 3. The k value we know that 180. Sin 10 into 1 by 8 into pi by 3. Now here 2 5s and 2 4s for sin 5 pi by 12. Sin 5 pi by 12. What is the value of 5 pi by 12? 5 pi by 12 is equal to 5 into 180 by 12. 5 into 12 ones are 12, 12 5s are 60. 75 degrees. Therefore the answer is sin 75 degrees. It is root 3 plus 1 by 2 root 2. It's very simple problem. Intermediate model, but 2 applications. One is sin theta, 60 minus theta and 60 plus theta, one application. And here second application means sin 10k into pi by 3, just sin 5 pi by 12. Sin 75 value, you know that we get the answer. This is a very easy problem in shift 1. Sin pi by 18, sin 5 pi by 18 and sin 7 pi by 18. And next regarding derivatives, 1 plus sin x into dy by dx is equal plus cos x is equal to 0. If f of 0 is equal to 0, then f of pi by 2 is equal to 1 plus sin x into dy by dx plus cos x is equal to 0. If f of 0 is equal to 0, then f of pi by 2 is equal to, see here dy by dx derivatives, dy by dx is equal to minus cos x by 1 plus sin x. dy by dx is equal to minus cos x by 1 plus sin x. By cross multiplication, dy is equal to minus cos x by 1 plus sin x into dx.
By taking integration on both sides, integral dy is equal to integral minus cos x by 1 plus sin x into dx. Just we observe that here the sin x derivative is equal to minus cos x only. But here sin x derivative is equal to cos x means we apply logarithms here for y is equal to minus log 1 plus sin x dx. After integral we take plus c. Here sin x derivative is equal to cos x, therefore minus log 1 plus sin x plus c. Here f of 0 is equal to 0, the condition is given. If y is equal to 0 and x is equal to 0, for c value is equal to 0. C value is equal to 0. Then we apply cos x by 1 plus sin x, f of pi by 2 we want. F of pi by 2 is substituted here. When c is equal to 0, then y is equal to minus log 1 plus sin x. If we place c is equal to 0. Generally y is equal to f of x, everybody knows that. In the place of x you substitute pi by 2. Then f of pi by 2 is equal to minus log 1 plus sin pi by 2. Here sin 90 is equal to 1. Therefore, final answer is f of pi by 2 is equal to minus log 1 plus 1 minus log 2. Is also very easy. Just to find out dy by dx, then take the integrals, then given condition f of 0 is equal to 0, then we get the value c is equal to 0. If c is equal to substitute here, then y is equal to minus log 1 plus sin x. Then they want to find out f of pi by 2. In the place of x, you replace pi by 2. Minus log 1 plus sin pi by 2. Sin 90 is equal to 1. 1 plus 1 is equal to 2. That is equal to minus log 2. It's also a very easy problem. Just to take integration. That concept is very important. And the next sum is related to ellipse. X square by a square plus y square by b square is equal to 1 passes through 3, 4 and eccentricity is equal to root 5 by 3 and eccentricity is equal to root 5 by 3. Then find the length of the lattice rectum. Then find the length of the lattice rectum. Find the length of the lattice rectum. Here the ellipse formula is given x square by a square plus y square by b square is equal to 1 and eccentricity is also given. It is e is equal to root 5 by 3. Passes through the point 3, 4. Here the ellipse passes through the point 3, 4. Then we substitute in the place of x 3 and y is equal to 4. Therefore, the given ellipse is equal to 9 by a square plus 16 by b square is equal to 1. 9 by a square plus 16 by b square is equal to 1. Then 16 by b square is equal to 1 minus 9 by a square. Then a square minus 9 by a square is equal to 16 by b square. Then by taking a square by 9 to the denominator, 16 by a square minus 9 is equal to b square by a square. This is only passing through the point 3, 4. And eccentricity is also given e is equal to root 5 by 3. We know eccentricity formula b square is equal to a square into 1 minus e square. Then e is equal to root 5 by 3. B square is equal to a square into 1 minus 5 by 9. Then a square into 9 minus 5, 4 by 9, b square. Then here a square, taking the denominator b square by a square is equal to 4 by 9. From these two, from the eccentricity and the given point passes through 3, 4, b square by a square and b square by a square LHS are equal. Therefore, 16 by a square minus 9 is equal to 4 by 9. From these two, it's equal to the right side or LHS, whatever it is.
then 4 4s are cancelled. A square minus 9 is equal to 36. Therefore, a square is equal to 45. A square is equal to 45. But what is the length of the lattice rectum formula? 2b square by a. 2b square by a. Here a square value, we get it. Now substitute a square value also here, then we get b value. In the equation b square is equal to a square into 4 by 9. Then substitute a square value here. Now b square is equal to a square value 45 into 4 by 9. 9 9 5 is cancelled. B square is equal to 20. B square is equal to 20. Now directly b square you apply here, and a value, a is equal to root 45. 9 into 5, that is equal to 3 root 5. A is equal to 3 root 5. Now directly we substitute in the lattice rectum. Length of lattice rectum is equal to 2b square by a. For 2 into b square value 20, a value is equal to 3 root 5. 3 root 5. That is equal to 40 by 3 root 5. ఆన్సర్ ఒకవేళ ఇలా ఇచ్చిన సరే, లేకపోతే 5 into 8 అని రాసుకొని కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తాం. రూట్ 5 times. Answer is 8 root 5 by 3. This is very important. The length of the lattice rectum is equal to 8 root 5 by 3. See, the problem is very easy. Just calculation, continuous steps are going on, get easily answer. Here 2 applications, one is passes through 3, 4, we get one equation. And by using the eccentricity, we get the one value b square by a square is equal to 4 by 9. By these two, 16 by a square minus 9 is equal to 4 by 9. We get a square value. By using a square value, we get b square value is equal to 20. Then length of lattice rectum is equal to 2b square by a. Then 2 into 20 by 3 root 5, we get 8 root 5 by 3 is the length of the lattice rectum. This is also very easy from the students who are practicing JEE mains from past 2 or 3 months. Okay. And the fourth problem of first shift of JEE, integral 0 to 3 is also very easy problem. Integral 0 to 3 e power x plus e power minus x by step x factorial. మనం వీడియోలో లిమిట్స్ చెప్పినప్పుడు కూడా చక్కగా స్టెప్ ఎక్స్ గురించి, ఫంక్షన్స్ చెప్పినప్పుడు స్టెప్ ఎక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా ఆ స్టెప్ ఎక్స్ ప్రతిసారి మనకు వచ్చేటువంటి స్టెప్ ఎక్స్లు, లేకపోతే మనకు లీస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి అప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 0 to 3 ఇచ్చారు. e power x plus e power minus x by స్టెప్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నారు. దీన్ని మనం 3 parts చేసుకొని స్ప్లిట్ చేసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 e power x plus e power minus x by step x factorial plus integral 1 to 2 e power x plus e power minus x by step x factorial plus integral 2 to 3 e power x plus e power minus x by step x factorial. I can split the given problem into 3 parts. ఎందుకని స్టెప్ ఎక్స్ మనం అప్లై చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు 0 స్టార్ట్ చేసాం, 0 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఈ షుడ్ బి 1. అండ్ హియర్ 1 అంటే ఇక్కడ 1తో స్టార్ట్ చేస్తే 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మళ్ళీ 1 వస్తుంది. అంటే ఇంటీజర్, గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ అంటే అర్థమైంది. ఇంటిగ్రల్ 2.5 ఉందనుకోండి, ఈ షుడ్ రైట్ యాజ్ ఇంటీజర్, దట్ ఈస్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్. దట్ హియర్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 e power x plus e power minus x by 0 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిపోతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది కూడా సేమే. అటు 1 to 2 తీసుకొని మనం నెక్స్ట్ టైం మనం 2 కంబైన్ చేద్దాం. 1 ఫ్యాక్టోరియల్ కాబట్టి ఇది 1 వస్తుంది. బట్ ఇంటిగ్రల్ 2 to 3 e power x plus e power minus x, హియర్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ 2 అంటే అర్థమైంది 2నేగా. అటు ఈ రెండు సేమే డైరెక్ట్గా మనం 0 to 1 1 to 2 అంటే 0 to 2 డైరెక్ట్గా మనం తీసేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 e power x plus e power minus x by 1
ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 2 to 3 e power x plus e power minus x by 2. దాట్ జస్ట్ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేసేసి డైరెక్ట్గా 0 to 2 పెట్టేసుకోండి. ఈ పవర్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్సే, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్కి ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ కాబట్టి మైనస్, జస్ట్ మీరు 0 to 2 తీసుకోండి. అలా ఇక్కడ కూడా 1/2 బయట తీసుకొచ్చేసి ఈ పవర్ ఎక్స్కి ఈ పవర్ ఎక్స్, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్కి ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ నెగిటివ్ కాబట్టి దీనికి మనం 2 to 3 పెట్టేసుకొని చక్కగా అప్పర్ మైనస్ లోయర్ వేసుకోండి. ఈ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2 మైనస్ ఈ పవర్ 0 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 0 1 ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఈ క్యూ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 3 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2. సగ్గా ఇవన్నీ చూసుకొని మీరు జాగ్రత్తగా స్ప్లిట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1 - 1 0 అవుతుంది. ఫైనల్గా ఈ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2 ఉంటుంది ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఇక్కడ కూడా మనం క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన ఏమి లేవు కాబట్టి ఈ క్యూ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 3 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోండి, ఎడిషన్ చేసుకుంటే 2 into ఈ స్క్వేర్ వస్తుంది. 2 into ఈ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్. ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇదే వచ్చేస్తుంది. మీకు హాఫ్ అనేది మనకి ఎల్సిఎంగా వచ్చేస్తుంది. 2 into ఈ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ వచ్చి ఈ స్క్వేర్ వస్తుంది. 2 into మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2 హియర్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఈ క్యూబ్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 3. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం. ఎప్పుడైనా మనం స్టెప్ ఎక్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. స్టెప్ ఎక్స్ 0 to 3 ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్టెప్ ఎక్స్లో మనం 0 పెట్టుకొని తర్వాత 1 పెట్టుకొని చూసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ 1 వచ్చింది. బోత్ డినామినేటర్స్ 1 కాబట్టి రెండు కలిపి 0 to 2 ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అయిపోయింది. చక్కగా మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేసి బౌండరీస్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ద ఫైనల్ ఆన్సర్ హాఫ్ ఇంటూ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఈ క్యూబ్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 3. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం. You can practice number of times by using integrals, definitely you get the answer. At that time, just you remember the formulas, then you get the answer. Now 4 problems are over. And next regarding permutations and combinations. We are taking 7-digit number by using 5 numbers. 7-digit numbers మనం తీసుకొని by using 1 2 3 4 5 అట్లీస్ట్ వన్స్ అని అడిగారు. అట్లీస్ట్ వన్స్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలి. అంటే మనం 7-digit నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ అది సమ్ ఆఫ్ అడిగారు. 7-digit నెంబర్స్ మీరు తీసుకోవాలి. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ఈ నెంబర్స్ని అట్లీస్ట్ 1 యూజ్ చేయాలి. ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ by using 7-digit number. Only the numbers we are taking is 1 2 3 4 5 at least once. At least once అంటే ఒకటి కంటే మనం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు అని అర్థం. మరి ఇక్కడ 7-digit నెంబర్ మనల్ని సమ్ అడిగారు, ఇచ్చిందేమో ఓన్లీ 5 నెంబర్స్. అంటే మనం ఈ 5 నెంబర్స్ని 5 ప్లేసెస్లో పెట్టేస్తే మనకి 2 ప్లేసెస్ మిగిలిపోతాయి. అంటే ఇక్కడ అట్లీస్ట్ వన్స్ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ రావచ్చు కాబట్టి ఒక్కోసారి సేమ్ కూడా రావచ్చు. కాబట్టి మనం 7-digit నెంబర్లో మనం 2 కేసులు తీసుకుంటే కేస్ 1లో మనం ఎలా తీసుకోవాలి? ఎందుకంటే సేమ్ నెంబర్లు మనం ఇక్కడ 1 2 3 4 5 5 నెంబర్లు పెట్టి మళ్ళీ 5 నెంబర్లు మళ్ళీ ఇక్కడ 4 రావచ్చు, ఇక్కడ 2 రావచ్చు, ఇక్కడ 3 రావచ్చు, ఇక్కడ 5 రావచ్చు. అలానే ఇక్కడ కూడా 1 2 3 4 5 ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఈ 5 ప్లేసెస్లో మనం 5 పెట్టుకున్నా కూడా మనకి 2 మిగిలిపోతాయి. ఆ 2 మిగిలిపోతాయి కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు కేసులు రాసుకోవాల్సింది తప్పనిసరిగా. రెండిట్లో ఏం పెడతారు? మళ్ళీ మీరు సేమ్ నెంబర్ కూడా పెట్టచ్చుగా. అందుకని మనం 2 కేసులు ఏం చేస్తామంటే ఒక 3 కేసెస్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసే నెంబర్ ఇక్కడ 2 సేమ్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు 3 సేమ్ నెంబర్లు పెట్టుకొని ఇక మిగతావన్నీ కూడా మనం డిఫరెంట్ నెంబర్లు పెట్టుకోవడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదు కేస్ 2లో ఏం చేస్తాం? మరి ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 మిగిలిపోయినాయి, ఆ 2 సేమ్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఈ 2 సేమ్ అనుకున్నా కూడా ఈ 3 మిగిలిపోతాయి. అంటే అప్పుడు 2 సేమ్ పెట్టుకొని మిగతా 3 మనం డిఫరెంట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ 2 కేసులు మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి.
అది మొత్తం మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే మొత్తం 7 సమ్ ఆఫ్ 7 డిజిట్ నెంబర్స్ అడిగారు. ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఏమో 1 2 3 బై యూజింగ్ ద డిజిట్స్ 1 2 3 4 5 ఉన్నారు. బట్ వాటిని అట్లీస్ట్ వన్స్ యూజ్ చేయాలి. అంటే ఒకటి కన్నా యూజ్ చేయాలి, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సార్లు మనం యూజ్ చేయొచ్చు. యూజ్ చేసినప్పుడు సేమ్ నెంబర్ కూడా వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి మనం కేస్ 1 వచ్చేసరికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ 3 సేమ్, తర్వాత 4 డిఫరెంట్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఈ సేమ్ 5 డిజిట్ నెంబర్లో నుంచి మనం ఒక నెంబరే ఇక్కడ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి 5C1 ప్లస్లో మనం చేసుకుంటే మిగతా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 7 ఉన్నాయి. 7 ఫ్యాక్టోరియల్ బై మనకు మొత్తం 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అని వేస్తాం. జాగ్రత్త గమనించాలండి. కేస్ 1 కేస్ 2 మరి 7 సమ్మ అడిగినప్పుడు మరి 5 కదా ఇచ్చింది, మిగతా 2 ఏమైపోవాలి, ఆ 2 ప్లేసుల్లో కామన్గా రావచ్చు, 2 సేమ్గా మనం పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం అప్లై చేసింది ఏంటంటే కేస్ 1లో 3 నెంబర్లు సేమ్గా ఉన్నప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటంటే 5C1 ఇంటూ టోటల్ 7 కాబట్టి 7 బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. మరి ఒకవేళ నేను 2 సేమ్ తీసుకున్నా, అక్కడ 2 ఎక్స్ అంటే ఒకటి సేమ్ నెంబరు, వై ఏమో ఒక సేమ్ నెంబరు, మిగతా 3 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. మొత్తం 7 డిజిట్స్ వచ్చేసినాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎన్ని తీసుకున్నాము, 2 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్ 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 కేసులు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 5 డిజిట్లో నుంచి మనం 2 సేమ్లు తీసుకున్నాము. అప్పుడు టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మళ్ళీ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 భాగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేయాలి. ఇక్కడ మనకి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా వేసామో అక్కడ కూడా ఏం చేయాలంటే 7 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 కామన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఈ 2 మీరు సమ్ చేసినట్లయితే 5C1 అంటే 5 వస్తుంది. 7 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే అదే మిగిలిపోతుంది. 5C2 అంటే 10, 7 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3, కింద ఒక 2 ఫ్యాక్టోరియల్ పోతే ఇంకో 2 మిగులుతుంది. అటు మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటే 5 4 20, 35 ఇంటూ 120 ప్లస్ ఇక్కడ కూడా మనం 2 ఇంటూ 5 క్యాన్సిల్ అయితే 10 అలానే ఉంచుకోండి. 10 అంటే 0 ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏదన్నా మనం 3 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 5 4 20, 20 ఇంటూ 9 180, 180 ఇంటూ 7, 180 ఇంటూ 7 వేసుకుంటే 126 వస్తుంది. 126 0 ఇంకో 0 వస్తుంది. కాబట్టి చక్కగా ఈ 2 మల్టిప్లై చేసుకోండి. 12 5 are 60, 4 2 వస్తుంది. 4200 ప్లస్ 12,600 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16,800 వస్తుంది. కాబట్టి the sum of the number of numbers of 7 digit numbers by using only 5 digits at least once అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం కేసులు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ వాడు అట్లీస్ట్ అనకపోతే చక్కగా అన్నీ మనం అరేంజ్ చేసుకుంటే పోతుంది. ఆ 2 ప్లేసుల్లో కూడా మిగతా అరేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కేసులు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం 3 సేమ్గా ఉండి 4 డిఫరెంట్గా వచ్చేలాగా, అలాగే 2 సేమ్ 3 డిఫరెంట్ వచ్చేలాగా తీసుకొని జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాబ్లం చేస్తే 16,800 అనేది మీకు ఆన్సర్గా వస్తుంది. అంటే ఇది ఈజీ అని నేను చెప్పను, బట్ మనం సెలక్షన్లో కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది. కొంచెం మీరందరూ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్స్ బాగా చేసి ఉంటారు కాబట్టి మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉండొచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం.